Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. Comment vas-tu, Nicole? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on fait la vidéo tout en français pour voir si tu as progressé. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Bon, je vais m'arrêter là en français, mais vous voyez, Nicole a fait C'est beaucoup de très utile progrès. pour moi. Sorry, C'est très, c'est très utile pour moi. c'est très utile. Bon, bah du coup, on arrête l'anglais, chers amis. Nous allons faire des cours de français maintenant. So sorry, a bad joke. I apologize for this one. Aujourd'hui, nous vous proposons une dictée sur un thème bien spécifique, space, l'espace. Et alors, j'ai changé d'avis, vous aviez raison. Profitez-en, parce que je ne vais pas vous le dire souvent. Mais Nicole, du coup, va vous lire toute la dictée. Et là, je sais que certains vont dire, ah, enfin, Adrien. Nicole va vous lire toute la dictée à vitesse normale et après on va faire comme d'habitude sentence by sentence, phrase par phrase et après elle vous relira la dictée à la fin pour que vous puissiez corriger, compléter si besoin. Et demain, bien sûr, on fait la correction dans la joie et la bonne humeur comme à notre habitude. Ensuite, on passera à la prononciation. J'essaie de me recadrer correctement. Voilà. Nous t'écoutons, Nicole, mais avant, si tu ne l'as pas fait, Nicole, ceci dit, je suis sûr que c'est déjà le cas, tu peux t'abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous, chers amis, vous pouvez aussi récupérer Nicole aussi si tu veux, puisque il est aussi en français. Tu peux récupérer ton kit complet pour te mettre ou pour te remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Nous t'écoutons, Nicole, religieusement. C'est parti pour la dictée. Okay, guys. Not long ago, four astronauts from three countries, France, Japan, and the US, left Earth aboard a new capsule. It was only the third crewed flight for the young American space company called SpaceX. You may know one of its founders, Elon Musk. He's also the CEO of Tesla, an automotive company manufacturing electric vehicles, and of PayPal. This is the first time in history that the American Space Agency, NASA, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS, the International Space Station. Let's hope their mission is successful. Absolutely. Perfect. Donc là, c'était toute la dictée. Maintenant, Nicole va vous lire phrase par phrase et elle va inclure la prononciation, d'accord? Donc si Yes. par exemple vous entendez period, for example, c'est qu'il y a un point, ok? Etc., etc. Je ne vais pas refaire toute la prononciation parce qu'on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos. Si jamais vous avez une petite hésitation, vous tapez le mot dans Google et vous tapez English, par exemple virgule English, et ça va vous sortir la traduction. OK? C'est parti. Not long ago, four astronauts from three countries. Not long ago, four astronauts from three countries, parentheses, France, comma, Japan, and the US, parentheses, France, comma, Japan, and the US,
left Earth aboard a new capsule, period. Left Earth aboard a new capsule, period. It was only the third crewed flight for the young American space company called SpaceX, period. Slower. It was only the third crewed flight for the young American space company called SpaceX, period. You may know one of its founders, Elon Musk, period. You may know one of its founders, Elon Musk, period. He's also the CEO of Tesla, he's also the CEO of Tesla, an automotive company manufacturing electric vehicles and ellipses of PayPal, period. Very difficult. Slower. He's also the CEO of Tesla, an automotive company manufacturing electric vehicles and ellipses of PayPal, period. This is the first time in history that the American Space Agency, this is the first time in history that the American Space Agency, NASA, NASA, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS, the International Space Station, period. Once again, this is the first time in history that the American Space Agency, NASA, NASA, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS,
the International Space Station, period. Let's hope their mission is successful, period. Let's hope their mission is successful, period. Perfect. Thank you so much, Nicole. You're Do you welcome. mind maybe like reading the whole dictation once again? With parentheses, with punctuation. Yes, maybe. Donc, Okay. elle va vous faire, Nicole, elle vous fait avec la ponctuation pour être sûr que ça soit nickel. OK? Okay. Not long ago, 4 astronauts from 3 countries, parentheses, France, comma, Japan, and the US, left Earth aboard a new capsule, period. It was only the 3rd crewed flight for the young American space company called SpaceX, period. You may know one of its founders, Elon Musk, period. He's also the CEO of Tesla, comma, an automotive company manufacturing electric vehicles, and ellipses of PayPal, period. This is the first time in history that the American Space Agency, comma, NASA, NASA, comma, has worked with a private firm to fly their astronauts to the ISS, comma, the International Space Station, period. Let's hope their mission is successful, period. Superbe. Perfect. Merci beaucoup, Nicole. Donc, vous l'avez vu, cette dictée, c'est pas la plus facile, mais j'aime bien varier les niveaux. Ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à tout faire, d'accord? Je peux vous donner un texte hyper basique que la grande majorité d'entre vous, et sûrement toi qui regarde cette vidéo, va réussir. Tu vas avoir le sentiment que c'est génial, etc. Mais c'est pas de cette façon que tu vas pouvoir progresser. Donc, bien évidemment, on fait ça tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, with joy and delight. Et donc, on se retrouve bien évidemment demain avec Nicole, que je remercie une nouvelle fois chaleureusement. Si vous ne l'avez pas fait, vous devriez, chers amis, vous abonner à cette Fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et je vois Nicole qui opine de la tête. Et elle a Awesome. Absolutely. Talk to you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye, guys.